Mrs. Benedetti, Francesca says quietly, "What can we do to prove we've changed?" Maria turns back to face them. "I'm going to give you a test." "What kind of test?" "Mrs. Chen needs help with her groceries. She can barely carry them up 3 flights of stairs. Mr. Rossi needs someone to drive him to his doctor's appointments. There are other elderly residents in this building who could use assistance. You want us to help them. I want you to help them without being asked, without expecting anything in return, without knowing whether it will benefit you in any way. For how long? For as long as it takes to prove that you've learned to see elderly people as human beings worthy of respect, not burdens to be managed." Roberto nods eagerly. "We can do that, can you? Because this isn't about impressing me, Roberto. This is about becoming better people. We understand, do you? Because if I find out you're just going through the motions to get back in my good graces, the consequences will be severe." "What kind of consequences?" Francesca asks nervously. Maria smiles, but it's not a warm smile. "Let's just say that owning a building gives you a lot of options. What would you do if your own family treated you like an unwanted piece of furniture?" Well, today I'm going to tell you the story of Maria, an 83-year-old grandmother who overheard something that changed everything. And trust me, by the end of this story, you'll understand why revenge is a dish best served with a real estate deed. Picture this: it's a rainy Tuesday evening in Milan, Italy. Maria Benedetti is sitting in her small attic room, the same room where she's been living for the past 2 years since her son Roberto convinced her to move in with his family. She's knitting a scarf for her grandson's birthday when she hears voices downstairs. Now, Maria isn't just any ordinary grandmother. She's a woman who built a textile empire from nothing, starting with just one sewing machine 50 years ago. But her family doesn't know the full extent of her wealth. They think she's just a retired seamstress living on a modest pension. As Maria sits in her cramped attic room, she hears her daughter-in-law Francesca talking to her son Roberto in the living room below. "Roberto, we need to talk about your mother," Francesca says, her voice carrying clearly through the thin floor. "What about her?" Roberto replies, sounding tired. "My sister is coming to visit next month with her family. They need somewhere to stay, and the guest room is perfect. But what? But your mother is using it as storage for all her old things. We need to move her stuff." Maria stops knitting. Her old things aren't just random items, they're family heirlooms. Photos of her late husband, and documents from her business that she's kept private. "Where do you suggest we put everything?" Roberto asks. "Well," Francesca says, and Maria can hear the calculation in her voice, "we could move everything to the attic. And maybe your mother could stay up there too. Just temporarily." "You want to move my mother to the attic?" "Think about it, Roberto. She's already spending most of her time up there anyway. And my sister's family needs a proper room. They're important clients of yours, remember." Maria's hands start to shake. She's not just being asked to give up her room, she's being relegated to the attic like an old piece of furniture. "I don't know, Francesca. It seems practical," Francesca interrupts. "Your mother is 83 years old. How much space does she really need?" "The attic has a bed, a small table. It's perfectly adequate. But the heating up there isn't great. She can use extra blankets." "Roberto, we're talking about 1 month. Your mother will understand." Maria hears Roberto sigh. "Okay, but we'll make it comfortable for her. Of course. We'll tell her it's just temporary. Keep grandma in the attic. We need to fix the guest room. She'll be fine." Maria sits in stunned silence. Keep grandma in the attic. Like she's a piece of furniture to be stored away when more important guests arrive. For 2 years, she's been living in this house, contributing €600 monthly for expenses, helping with cooking and cleaning, babysitting her grandchildren. She thought she was part of the family, but now she realizes the truth. She's just an inconvenience. What Roberto and Francesca don't know is that Maria isn't the poor pensioner they think she is. 3 months ago, she made a purchase that would shock them to their core. You see, Maria had been watching the real estate market carefully. The building where Roberto and Francesca live, a beautiful 4-story palazzo, in the heart of Milan, had been struggling financially. The owner was desperate to sell. So Maria did what any smart businesswoman would do. She bought it, the entire building, for €2.8 million, cash. The building has 12 apartments, including the one where Roberto's family lives. Maria is now their landlord, though they have no idea. The purchase was made through her holding company, Benedetti Properties, which Roberto has never heard of.
As Maria sits in her attic room, listening to her family discuss her like she's a burden, she makes a decision that will change everything. She picks up her phone and calls her lawyer, Dr. Martinelli. Good evening, Dr. Martinelli. It's Maria Benedetti. Mrs. Benedetti, how can I help you? I want to implement the plan we discussed. Tomorrow. Are you sure? Once we start this process, I'm absolutely certain. My family just made it very clear how they see me. It's time they learned who I really am. Very well, I'll prepare all the documents tonight. What about the other tenants in the building? Leave them alone. This is only about my son's family. Understood, Mrs. Benedetti. Yes. They have no idea what's coming, do they? Maria looks around her small attic room, at the life she's been reduced to, and smiles for the first time in months. None whatsoever. The next morning, Maria wakes up early and gets dressed in her best outfit, a navy blue suit she hasn't worn in 2 years. She does her hair carefully and puts on the pearl necklace her husband gave her for their 40th anniversary. When she comes downstairs for breakfast, Roberto and Francesca are surprised by her appearance. Mama, you look nice today, Roberto says. Are you going somewhere special? Yes, Maria replies calmly. I have a business meeting. Francesca laughs. A business meeting? What kind of business? Real estate, Maria says simply. Real estate? Roberto looks confused. Mama, what are you talking about? You'll find out soon enough. At exactly 10 o'clock, there's a knock at the door. Roberto opens it to find a well-dressed man in his 50s carrying a briefcase. Good morning. I'm looking for Mrs. Maria Benedetti. That's my mother. May I ask who you are? I'm Dr. Martinelli, Mrs. Benedetti's attorney. We have an appointment. Roberto looks confused. Attorney, Mama, what's going on? Roberto, Francesca, Maria says, standing up from the breakfast table. Please sit down. We need to have a conversation. Dr. Martinelli opens his briefcase and pulls out a stack of documents. Mr. and Mrs. Benedetti, he begins formally. I'm here to inform you of some important changes regarding your living situation. Our living situation? Francesca asks nervously. Yes. You see, this building has recently been sold to a new owner. Roberto frowns. Sold. But our landlord never mentioned anything about selling. The previous owner was in financial distress, Dr. Martinelli explains. The sale was completed 3 months ago. Who bought it? Roberto asks. Dr. Martinelli looks at Maria, who nods slightly. Your mother did. The silence that follows is deafening. Roberto stares at his mother as if she's grown a second head. Francesca's mouth opens and closes like a fish out of water. What? Roberto finally manages to say. Mrs. Maria Benedetti is now the owner of this entire building. Dr. Martinelli continues professionally. All 12 apartments, including this one. That's impossible. Francesca says. She doesn't have that kind of money. Actually, Maria says, speaking for the first time since the lawyer arrived. I do. Mama, Roberto says, weakly, how is this possible? Maria sits back in her chair and looks at her son and daughter-in-law. Roberto, do you remember my textile business? Of course, you had a small shop, It wasn't a small shop, Maria interrupts. It was Benedetti Textiles, one of the largest fabric suppliers in northern Italy. When I retired 15 years ago, I sold it for 12 million euros. Roberto's face goes white. 12 million. Plus investments, real estate, and other business ventures over the years. Roberto, I'm worth approximately 25 million euros. Francesca looks like she's about to faint. 25 million. And now I own this building, which I purchased for 2.8 million euros. But why? Roberto asks. Why didn't you tell us? Because I wanted to see how you would treat me when you thought I had nothing, Maria says simply. And last night, I got my answer. Last night? Francesca asks nervously. Yes, I heard your conversation about moving me to the attic. About how I'm in the way. How I don't need much space because I'm just an old woman. Roberto's face flushes red. Mama, we didn't mean, You meant exactly what you said, Maria interrupts. Keep Grandma in the attic, we need to fix the guest room. Those were your exact words, Francesca. We were just trying to accommodate my sister. By treating me like furniture to be stored away. Dr. Martinelli clears his throat. Mrs. Benedetti, shall I proceed with the documents? Yes, please. The lawyer pulls out another set of papers. Mr. and Mrs. Benedetti, as the new owner of this building,
Mrs. Maria Benedetti is implementing some changes. What kind of changes? Roberto asks, though his voice suggests he already fears the answer. First, your rent is being increased from €800 per month to €3,000 per month. Effective immediately. 3,000. Francesca shrieks. That's almost 4 times what we pay now. That's the market rate for an apartment of this size in this location, Dr. Martinelli explains calmly. But we can't afford €3,000 a month. Roberto protests. That brings us to the second change. The lawyer continues. Mrs. Benedetti is offering you an alternative. What alternative? Roberto asks desperately. Maria leans forward. You can move to the attic apartment. Ci sono appartamenti disponibili. Abbiamo una lista d'odessa. Ma casualmente ce liberato un appartamento proprio questa settimana. Se interessata, potrebbe trasferirsi entro un mese. Sono molto interessata. Quella sera, mentre ero seduta nel mio salotto a guardare l'albero di Natale, il telefono era Paolo, mio figlio. Ciao mamma, come stai bene grazie. Ascolta, Francesca, mi ha detto di chiamarti. Preoccupata perché Anna la ha detto che non hai ancora lavato I piatti di ieri. Vero, mamma, non date. Ti senti bene? Mi sento benissimo, semplicemente ho deciso che non ho più voglia di lavare I piatti. Ma la casa deve essere un disastro. La casa è come l'ho lasciata ieri sera. Mamma, via che venga ad aiutarti. No grazie. Ho tutto sotto controllo. Se sicura perch, se hai bisogno Paolo, lo interrompi posso chiederti una cosa. Certo, ieri durante il pranzo, ti sei accorto di come mi ha trattato Beatrice, cosa intendi? Il modo in cui mi ha fatto sedere lontana dal tavolo, come mi ha detto di mangiare dopo tutti gli altri. Mamma, Beatrice stava solo cercando di aiutr. Ci Paolo rimes in silenzio per un momento. Mamma, forse stai Beatrice è una brava ragazza, sono sicura che lo sia. Ma il modo in cui mi ha trattato ieri non è stato da brava ragazza. Mamma, a volte I giovani sono un po' maleducati ma non lo fanno apposta. Paolo dissi. Tu figlio Marco non mi ha mai trattata casu. Tua figlia Giulia non mi ha mai trattata casu. Beatrice la ha fatto apposta. Mamma, non pui giudicare Beatrice per una frase, detta senza pensare. Non la sto giudicando per una frase, la sto giudicando per un atteggiamento dopo aver riattaccato mi resi conto che i miei figli non capivano. Per loro, quello che era successo, era normal che la nonna servis tutti I mangias per ultima. Era normal che fosse trattata come una domestica nella sua stessa casa. Il giorno dopo, il dottor Marini, mi chiamo, con boom. Notici signora Benedetti, ho parlato con un investitore che è molto interessato alla sua villa può venire a vederla domani. Ho anche contattato un antiquario per I mobili. Se vuoi può venire a fare una valutazione dopodomani perfetto. Signora posso chiederlo. Dove ha intenzione di trasferirsi? Alla residenza del Sol. Conosco quella struttura. Molto elegante. Sarà felice di quella sera. Dici che era arrivato il momento di dire la verità alla mia famiglia. Chiamai Anna, Paolo Carla e Cheesy. Loro di venire a casa mia il giorno dopo per una riunione di famiglia. Importante. Mamma cosa succede? Chi sono preoccupata? Vai spiegherò tutto domani, ma stai bene, non sei malata. Sto benissimo. Anzi non mi sono mai sentita meglio. Il giorno dopo, alle 3 del pomeriggio, I miei 3 figli erano seduti nel mio I piatti del pranzo di Natale erano ancora in cucina, ormai al terzo giorno. Potevo vedere che erano tutti a disagio per il disordine. Insolito allora, mamma, dis Paolo, di cosa volevi parlarci? Ho preso una decisione importante ho deciso di vendere la casa. Il silenzio che si gufua cosa disana finalmente. Ho messo la villa in vendita. Ho anche deciso di trasferirmi in una residenza per anziani. Mamma cosa stai dicendo, Cheese Carla? Non pui vendere questa casa, la casa di famiglia, la mia casa caresi.
e pozzo, farn quello, che voglio, ma perch, cheese paolo, cosa, e successo, che ho capito qual, e il mio posto, in questa famiglia. Cosa, intendi, Cesana. Intendo che durante o pranzo di Natali ho capito che, per voi non sono la nonna che ospita la famiglia, sono la domestica che, serve il cibo, mamma, non dire cause g inizio, Carla, vostra, figlia, Beatrice, miha ditto di, mangiare dopo, tutti, gli altri continuai, come se fossi una cameriera, non la padrona di casa, mamma, Beatrice non voleva offender t. Gisicahla. Forse nu, ma il fatto, che nessuno di voi ha ditto niente, nessuno di voi ha pensato che fosse spagliato. My figli si guardarono tra loro, chiaramente, e anio, mamma disana, se sentita, offesa, si I despias, ma nan pui vender la casa per questo, nan la sto vendendo, per questo dizzy. La sto vendendo perch, ho capito, che è arrivato, il momento, di pensar, a me stessa, ma questa, casa, epna, dricordi, double quotes, dis Paolo, ste, li portero con, me, ma nan ho paio, bisogno di una casa, di 400 metri quadrati, per conserver, I ricordi, e dove andre. Cheese, Carla, alla residenza del Sol. E una bella struttura dove patro avere la mia indipendenza, ma che campina quando la voglio. Ma I pranzi, di Natali, Cesana, dove li faremo, nan lo so, risposi, onestamente, forsuno, di voi potreb, ospitarli, ma, la nostra case, sono troppo, piccole, double quotes, inizio Paolo. Allora potrit, andare al ristorante, suggeri non, e la stessa Gisicala. No! Concordai noi, la stessa cosa, ma forse e ora, di cambiare, mamma, disana, se il problema, e Beatrice, passiamo, parlarle, il problema, non è solo Beatrice, dissi, il problema, e che tu di voi date, per, scantato, che io, soro, sempre qui, sempre disponibile, sempre, pronta, a serviri, maio nan, sono una domestica, sono vostra madre, e marito rispetto noi ti, rispettiamo, inizio Paolo, davvero, allora, perch nessuno, mi ha oatato, avrei piato, il prenzo perch nessuno, ha pensato, che forse anch'io, volevo sedermi, e godermi, la compagnia della famiglia, in vista di correre avanti e indietro dalla cucina, I me figli rimasero in silenzio, mamma, finalmente Anna, se cambiamo, se facciamo la cose, diversamente, ripenserai alla vendita, no risposi firmemente la decisione, e pressa ma, mamma. Anna, ho attentato Annie, non so quanti, Annie, mi restano, ma voglio che, siano, Annie in cui, sono trattata con dignità se non posso, averli, in questa, famiglia, li avrò altrove. 3 settimane dopo, la villa era venduta, l'investitore, aveva pagato in contanti, e l'antiquario, aveva comprato tutti, I mobili di, valori, quello che, restava, lo avevo donato, in beneficenza. Il giorno del trasloco, solo Marco, mio, nipote, venad, aiutarmi, gli altri, erano tutti troppo occupati. Nonna, dismentra, caricavamo, la mi oldtime, scatali nell'otto, mi dispiace, per quello che è successo, a Natali, lo so tesoro risposi to sei sempre stato diverso, gli altri non capiscono, non ancora, ma forse un giorno, capiranno, ti mancherà questa casa. Guardai la villa, dove avevo, vissuto per 50 anni, dove avevo, cresciuto, I miei figli, dove avevo, ospitato, centinaia di pranzi, e sin famiglia, dissi, onestamente, ma non mi mancherà, sentirmi invisible, alla residenza del Sol, fui accolta come una regina. Il mio appartamento era piccolo, ma elegante, con una vista, sul giardino, e tutto, quello di cui, avevo bisogno, per la prima volta in anni, nessuno si aspettava, che cucinassi, pulissi, o servisi, qualcuno. Il primo pranzo, al ristorante della residenza fu una rivalizzazione. Mi sedetti a un tavolo con altri residenti, e per due or nessuno mi chiese di alzarmi per prender qualcosa, nessuno mi trattò come una domestica, ero semplicemente Lucia, una signora che si godeva,
un buon posto in buon compagnia, du mesi, dopo, il mio trasferimento, Anna mi chiamo, mamma, come stai, sto benissimo, risposi. Sinceramente, non mi sono mai sentita, miglio ascolta, abbiamo pensato di venire a trovarti domenica. Va benissimo, sarò felice di vedervi, ba, volevamo anche chiederti se ti va di venire a pranzo di domenica per il compleanno di Roberto. Grazie dell'invito. Dissi ma domenica prossima, oggi è un impegno. Cosa vado al teatro con alcuni amici della residenza, o Anna sembro, sorpresa. Il weekend dopo, vado in gita al lago, di como, con, il gruppo, di giardinaggio, mamma, sei sempre, occupata. Dissi con, un sorriso, che le non poteva vedere, meraviglioso. Quando Anna e I suoi figli vennero a trovarmi quella domenica, rimasero colpiti dal mio appartamento e dalla residenza, nonna, questo posto, bellissimo, dis Marco, mi piace molto, sembri, diversa dis Anna. Diversa cum, più, felice, lo sono, mamma, dis Anna mentre stavamo, bevendo, il tè, nel mio salottino, mi dispiace, per quello che è successo, e Natalie aveva ragione. Lo so, abbiamo sbagliato tutti. Soprattutto Beatrice e Giovanni, impara noi possiamo, imparare anche noi. Guardai mia figlia, che per la prima volta in anni sembrava veramente dispiaci. Toi dissi ma dovere dimostra molo, cum, trattandomi cum vostra madre, non cum la vostra dimostra, rispettando la mia decisione, e soprattutto non dando, mai più per scontato, che sarò sempre disponibile per voi. Lo faremo, promise Anna. Te lo prometto. Vedremo, dssi.sei. Mesi dopo, per il mio 83esimo compleanno, la mia famiglia organizzò una festa, nella sala eventi della residenza, del Sol. Tutti erano presenti, inclusa Beatrice, Chasey, scuso, sinceramente, per il suo comportamento, e Natalie. Nonna mi dispiace davvero non mi ero reso conto di quanto fossi stata mal giocata. L'importante è che te ne sei reso conto, risposi durante la festa, guardai la mia famiglia, che rideva e scherzava con I miei nuovi amici della residenza. Per la prima volta in anni, non dovevo alzarmi per servire nessuno, non dovevo cucinare, pulire o preoccuparmi di niente, ero semplicemente la festeggiata. Seduta al posto d'onore, trattata con il rispetto, che meritavo, le mangia dopo, ditto Beatrice che Natalie. Ma ora ero io che decidevo quando, dovi conci mangiare, e finalmente dopo, 82 anni, stavo mangiando per prima, fine della nonna dis Beatrice, prima di uscire, la prossima volta non devi fare tutta questa fatica. Possiamo, ordinare qualcosa da fuori. Per il pranzo di Natale, nella mia casa, va bene dissi, troppo stanca, per discutere. L'ultima macchina spark dal violetto, rimasi sola nella mia casa I piatti, sporchi, erano ammucchiati in cucina, le briciole coprovano il tavolo. E l'odore del cibo si mescolava con quello dei profumi e del coloni che la famiglia aveva lasciato nell'aria. Mi sedetti sulla mia poltrona preferita nel salotto e guardai l'albero di Natale che scintillavano. Sotto saranno ancora alcuni regali che I bambini avevano dimenticato. E sul tavolo saranno I resti del pranzo che nessuno aveva pensato di aiutarmi a pulire. Le mangia dopo. La parole di Beatrice continuavano a risuonare nella mia testa, come un disco rotto, non era solo quello che aveva detto, ma il modo in cui l'aveva detto, come se fosse un peso, un inconvenient, qualcuno di cui occuparsi dopo aver soddisfatto le persone importanti. Per 50 anni avevo ospitato la mia famiglia in questa casa. Avevo cucinato migliaia di pasti, lavato montagni di agni angolo per renderla accogliente per loro. Avevo aperto la mia porta e il mio cuore, credendo di essere il centro della famiglia. Il punto di riferimento per tutti. Ma oggi avevo capito, la verità non ero il centro della famiglia. Ero solo la cuoca, la cameriera, la donna del palazzo. Ero util finch, servivo il cibo e pulivo
I piatti, ma nel momento, in cui volevo, sitter mi e, godermi, la caminia della mia famiglia, diventavo, uninconvenient, le mangia dopo, mi alzai dalla poltrona, e andai in cucina, a guardare il che mi sbuttava piatti, sporchi, ovanc pentel, da lavare, avanzi, da sistemare, or di, lavoro mi aspettavano, come sempre dopo, ogni pranzo, dfamiglia.ma. Mentre guardavo quella montagna, di piodi sporchi, presi una decisione, che avrebbe cambiato, tutto, nan li, avrei lavati, nan quella sera, nan il giorno dopo, mai più, in vis. Andai nel mio studio e tirai fuori il telefono. Era il giorno di Natale, ma sapevo che il mio agente, immobiliare, Dottor Marini, controllava sempre I messaggi. Buonasera, Dottor Marini dissi alla segretaria telefonica. Sono Lucia Benedetti. La chiamo per dirle che ho deciso di vender la villa. La prego di richiamarmi domani mattina. E urgent. Riattaccai il telefono e guardai intorno al mio studio. Ali foto di famiglia sui mori, ai ricordi di una vita intera ai mobili, che, Giuseppe, io avevamo, scelto insieme, le monja dopo, bene, se era casucce la mia famiglia, mi vedeva, se ero solo una, domestica nella mia stessa casa. Allora era ora di cambiare le cose, domani avrei iniziato a vender tutto. La casa, I mobili, tutto quello che avevo, costruito, in 50 anni di matrimonio e 27 anni di vedovanza, e quando, la mia famiglia, si fosse chiesta avrebbero, fatto, il prossimo, pranzo di Natale, avrebbero, scoperto, che la loro, domestica, aveva, deciso di andare, in pensione. Per sempre. Il suono del telefono, mi sveglio, alle 8 del mattino, del 26 December, era il Dottor Marini, il mio, agente, immobiliare che reclamava, come promesso, Signora Benedetti, dis la sua voce professional, ho ricevuto, il suo messaggio, e sicura, di voler vender la villa. Sicurissima, risposi, sedendomi, sul bordo, del letto quanto tempo, si vorrà bi dipende. Una proprietà come la sua, in quella zona con quel giardino, direi che, potremmo trovare un acquirente entro 2 o 3 mesi. Troppo tempo, dissi niho, bisogno, di meno, Signora Benedetti, se ha fretta, potrei contattare, alcuni investitori, che coprono case per ristretterlo, e rivender, affrano meno. Del valore di mercato, ma chiudono in poche settimane, quanto meno, circa il 20% in meno del valore di mercato. Feci rapida, la villa valeva circa €1.200.000. E con il 20% in meno, avrei avuto quasi €1 milione. Piucce, sufficient per quello che avevo in mente. Va bene dissi, contati questi, investitori signora, e sicuri una decisione. Molto importante, Dottor Marini, ho attentato anni e ho appena capito che la mia famiglia mi considera una domestica, sono sicurissima. Dopo aver riattaccato, mi vesti e sessi, in cucina. I piodi sporchi del pranzo di Natale erano ancora el di esattamente dove li avevo lasciati la sera prima. Normalmente la vista di tutto quel disordine mi avrebbe messa in ansia, ma quella mattina mi limitai a preparar un caffè e a sedermi al tavolo della colazione, ignorando completamente il caos intorno. E mi, mentre bevo il caffè, feci una lista di tutto quello che dovevo fare vender la casa vender. I mobili egli, aghetti di, valere trovar un nuovo posto dove vivere decidir, cosa dire alla famiglia il punto 4 era il più Part D, mi voleva semplicemente sparire senza dire niente, lasciare che scoprissero la verità quando fossero venuti a trovarmi, e avessero trovato la casa vuota, ma un'altra part D, mi quella più matura, sapeva che dovevo gestire la stagione con dignità, alle 10, il telefono, squillo di nuovo, era Anna, mia figlia, ciao mamma, come stai? Hai dormito bene? Benissimo, risposi, e voi, siete arrivati bene a casa, tutto bene. Ascolta, mamma, volevo ringraziarti di nuovo per ieri, il pranzo era delizioso, prego, cara, volevo anche scusarmi se non ti abbiamo aiutato
abbastanza con I piatti. Quando siamo arrivati a casa, Roberto mi ha fatto notare che ti abbiamo lasciata con tutto quel lavoro. Interessant almeno qualcuno si era accorto, non ti preoccupare, dissi, non li ho ancora lavati. Come non li hai ancora lavati, cheese una sorpresa, mamma, non idate lasciare I piatti sporchi. For sto cambiando, risposi. Mamma, stai bene ti senti male? Mi sento benissimo, anzi mi sento meglio. Di quanto non mi sia, miaco, sentita da Annie. Ok, Gisiana. Chiaramente confusa. Ba. Se hai bisogno di aiuto. Per pulire posso passare più tardi. Non serve, grazie, ho altri piani per oggi. Dopo aver radicato, chiamai la mia amica Margherita, che viveva in una residenza per anziani di Luso deltra part della città. Lucia quando sent la mia voce come è andato il pranzo di Natale, estato ... illuminante risposi. Margherita, ti piace, vivere alla residenza del Sol. Mi piace, moltissimo, perch Milo Chidi, sto pensando di anch'io, in una residenza, davvero ma, tu hai quella villa, meravigliosa ... Ma sto pensando, di venderla Lucia cosa e successo, la raccontai tutto, il pranzo di Natale, il modo in cui era stata trattata la parola di Beatrice. Margherita, ascolto senza interrompere. Lucia, quando ebbi finito, mi dispiace tanto, ma sai cosa? Forse arrivato il momento di pensare a te stessa e quello che sto facendo. Bene allora ti dico che qui alla residenza del Sol siamo tutti molto felici. Abbiamo ada vita ogni giorno, un ristorante eccellente, un giardino bellissimo e soprattutto siamo trattati con rispetto, ripete e quello che voglio anch'io. Voglia che ti faccia visitare la struttura mi piacerebbe quella pomeriggio. Margherita venne a prendermi e mi portò alla residenza del Sol. Era un posto elegante e accogliente, con appartamenti indipendenti, per chi voleva privacy, e spazi comuni per chi cercava compagnia. Ogni appartamento ha una cucina spiego, la direttrice mentre mi faceva visitare. Ma abbiamo anche un ristorante, dove si può mangiare, se non si ha voglia di cucinare. E la vita abbiamo corsi di pittura, giardinaggio, lettera, ginnastica, dolce. Organizziamo gite, spettacoli, teatroli, concerti, se sempre qualcosa da fare, e la famiglia possono venire a trovarmi. Naturalmente anzi, organizziamo anche pranzi, speciali per la famiglia, ma oggi con un sorriso qui sono gli ospiti che decidono quando e come ricevere la visita, gli ospiti che decidono non la famiglia che si aspettano di essere serviti quanto costa. Cheesy 3.000 euro al mese per un appartamento con una camera da letto tutto, incluso. 3.000 euro al mese, con 1 milione di euro dalla vendita della villa. Avrei potuto vivere LD per quasi 30 anni senza preoccupazioni finanziarie. L'odore del tacchino arrosto riempiva la casa mentre sistemavo gli ultimi dettagli per il pranzo di Natale che aspettavo da 27 anni consecuado da 27 anni consecutivo. La tavola era apparecchiata con la mia migliore porcellana e ogni superficie della mia villa di 400 metri quadrati brillava per la pulizia perfetta che avevo ottenuto, lavorando per 3 giorni. E ho tentato, Annie, preparare il pranzo di Natale per 18 persone non era più come una volta, ma era una tradizione che tenevo cara al cuore. La mia famiglia si riuniva ogni anno nella casa che avevo condiviso con mio marito Giuseppe per 50 anni. La casa dove avevo cresciuto, I miei 3 figli, la casa che ora era diventata il centro del nostra celebrazione familiare. Nonna Lucia, dove metto questi regali, cheese mio nipote Marco, il figlio di mia figlia Anna, entrando con la braccia caresce di pacchetti sotto l'albero caro. Resposi asciugandomi le mani, sul grembiule, e grazie per l'aiuto. Marco aveva 24 anni ed era sempre stato il più gentile dei miei nipoti. Studiava medicina all'università e spesso veniva a trovarmi per aiuto. Con la faccenda di casa o semplicemente per fare due chiacchiere, non hai bisogno di aiuto in cucina cheese.
secondo mi verso, I Fernelli. No tesoro, e tutto sotto controllo, dissi, controllando, il tacchino, nel forno, tre, onora, doverboro, arrivar, tutti sei sicura. Sembra che tu, abbia cucinato per un esercito avevo ragione. Alterel tacchino, avevo preparato lasagna, arrosto di vitello, contorni vari antipasti, e tre diversi dolci. Era forse, troppo, per 18 persone. Ma volevo, che tutti, avessero, qualcosa, che gli piacesse, sai com, dissi con, un sorriso, avere troppo, cibo che troppo poco, la verità era che, cucinare per la famiglia mi dava ancora un senso di scopo, da quando Giuseppe era morto, 5 anni prima, questi pranzi, erano diventati, I momenti, più importanti, dell'anno per me, erano l'occasione per vedere tutti insieme per sentirmi ancora utile. Per ricordare a me stessa che ero il centro di questa famiglia, alle 12:30 iniziarono ad arrivare I primi ospiti. Anna, la mia figlia maggiore, entrò con suo Roberto e I loro due figli, Marco e Giulia. Seguirono mio figlio Paolo con sua moglie, Francesca, e I loro tre bambini. Infine arrivo mia figlia più Giovanni, Carla, con suo marito Stefano e la loro figlia Beatrice. Mamma, la casa è splendida come sempre di sana. Abbracciandomi sola soglia devi aver, lavordo per giorni, è stato un piacere, risposi, anche se, in realtà ero esausta. L'importante è che siamo, tutti insieme nonna Lucia. Gridarono, I bambini, più, piccoli, correndo verso, di me, per I loro sorrisi, e la loro energia, mi riempirono, il cuore, di gioia, allora tutti a tavola, annunce dopo, che, ebbero, sistemato I capoti, e salutato, tutti. La tavola era, apparecchiata, nel mio salato, principal. Con la tavaglia, di lino che, ricamato, a mano quarantani, prima I piatti della nonna di Giuseppe, avevo, disposto, I posti con cura, mettendomi alla testa del tavolo. Come tradizione, voleva per la padrona di casa. Ma quando tutti iniziarono a sedersi, notai qualcosa di strano, nessuno si sedeva nei posti che avevo assegnato, invis, sistemando, lastiando, vuto il posto, a capitovola, scusate, dissi ma, io dovrei sedermi ld, o nonna, dis Beatrice, mia, nipote di 26 anni. Con un sorriso, che non mi piac, per niente, abbiamo pensato, che forse, era meglio se ti, sedavi dall'altra parte. Casu pui alzarti più facilmente, per servire. Come se fossi, la cameriera in vis, che la padrona di casa. Maio ho sempre seduto a capitavola dissi cercando di mantenere il tono legaro nonostante, la confusion che previva. Ma ora che, sei più anziana. Interven, Francesca, la moglie di Paolo. E meglio, se ti sedi, in un posto più comodo, più anziana. Come se lodami, avesse improvvisamente riso, inadata a sedere al mio posto nella mia stessa casa, va benedessi, non volendo creare una mi sedetti nel posto che mi avevano assegnato, o l'altra estremità del tavolo. Vicino alla cucina. Il pranzo inizio, io mi alzai continuamente per portare I piatti, riempire bicchieri, e assicurarmi, che tutti, evasero quello di cui, Bastonio era quello che avevo sempre fatto ma per, la prima volta in 27 anni. Mi sentivo più come una domestica che come la nonna che ospitava, la famiglia. Nonna, potresti portare un po' più di vino. Cheese, Stefano, il marito, di Carla, nonna, manca, il pane, agoyance, Roberto, nonna, I bambini, vorrebbero, un po', più, di dolce, ogni richista, mi faceva, alzare dalla sedia, interrompendo il mio guardavo la mia famiglia che ridava e scherzava, mentre io corrivo, avanti e indietro come una cameriera, mamma sedati e mangia, di sana e un certo punto. Il cibo si starà, ma ogni volta che mi sedovo arrivava un'altra richista, un altro bisogno, un'altra cosa che dovevo fare. Verso la fine del pranzo, quando stavo portando il caffè, sentai Beatrice parlar con sua cugina Giulia. Questo posto è incredible. Stava dicendo Beatrice, guardandosi intorno. Immagina che festi si potrebbero fare qui lo so. Respose Giulia.
Isprecato per una persona sola, soprattutto alla sua età, agaians Beatrice, non può, mica vivere qui, per sempre alla sua età, come se fossi già morta, ragazzi, dissi avvicinandomi con il vassoio del caffè, di cosa state parlando? Oh, nonna, dis Beatrice con quel sorriso falso che stava iniziando a odiat, stavamo solo dicendo quanto è bella la tua casa. Grazie, risposi, servendo, il caffè, è stata la mia casa per 50 anni. St, ma, ora che, sei sola, dis Giulia, non pensi che, sia troppo, grande per te. No risposi firmemente. Mi pie severe spazio per quando veneta, a trovarmi, ma nonna, insistet, Beatrice, devi imitar, che è difficile, da mantenor. Tut queste stans, tutto questo giardino, Mila cavo, benissimo, dissi, AKC. In realtà, la manutenzione della casa stava diventando sempre più impegnativa che te la cavi, dis Beatrice con tono condescendent. MAA, 82 anni, forserebbe meglio pensare a qualcosa di più gestibile, un'altra parola che odiavo, il momento peggiore arrivo quando stavamo servendo il dolce. Avevo preparato il tiramisù, il pandoro, e la crostata di miel che piaceva tanto ai bambini. Stavo tagliando la porzione quando Beatrice si alzò e mi si vicino. Nonna, dis perch non ti cdci pensiamo noi a servire il dolce. Non se problema risposi lo sto No, no. Insisto, disse Beatrice, prendendomi gentilmente, ma fermamente, per il braccio. Tu, hai già fatto, abbastanza. Mi guido verso una sedia, nell'angolo del salotto, lontana dal tavolo dove la famiglia stava ancora mangiando e ridendo. Io non ho ancora mangiato il dolce protesti. Oh, dis Beatrice. Come se si fosse appena ricordata della mia esistenza. Le mangia dopo. Le mangia dopo. Nan nonna mangia dopo. Opui mangiare dopo. Lei come se fossi una estranea. Una domestica qualcuno di cui non importava. Mi sedetti sulla sedia nell'angolo, guardando la mia famiglia, che mangiava, il dolce che avevo preparato, nella casa che avevo pulito, al tavolo che avevo apparecchiato, e per la prima volta, in attentato anni di vita, mi senti completamente invisible. Le mangia dopo, continuava a risuonare nella mia testa mentre guardavo Beatrice che distribuiva la porzione del mio tiramisù come se fosse la padrona di casa. Nessuno sembrò notare che ero seduta da sola nell'angolo, nessuno mi chiese se volevo il dolce, nessuno si accorse che non stavo partecipando alla conversazione. Ero diventata un fantasma nella mia stessa casa quando finalmente tutti ebbero finito di mangiare. Iniziarono I preparativi per Andersen. I bambini correvano per la casa raccogliendo I loro regali. Gli adulti si mettevano I capote e si scambiavano gli ultimi saluti. Grazie per il pranzo, nonna, dis Anna, dandomi un bacio sulla guancia, è stato delizioso come sempre. Grazie oggi insero gli altri, uno dopo l'altro. Come se stessero ringraziando una cuoca piuttosto che la nonna che li aveva